2023 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സുഡാനി സായുധ സേനയും പാരാമിലിറ്ററി വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സും തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച അധികാര വടംവലി ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ മുഴുവൻ തകർത്തെറിഞ്ഞ ആഭ്യന്തര യുദ്ധമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംഘർഷം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പലായന പ്രതിസന്ധിയും അതോടൊപ്പം അതിരൂക്ഷമായ മാനുഷിക ദുരിതവുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനപ്പുറം സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ ജീവിതം എക്കാലത്തേക്കുമായി മാറ്റിമറിച്ച പട്ടിണി, അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഭീകരമായ ചിത്രമാണ് സുഡാനിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. വ്യൂ പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ലോകം കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ദുരന്തഭൂമി. ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാന രാജ്യമായ സുഡാൻ 2023 ഏപ്രിൽ 15 ആരംഭിച്ച ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാനുഷിക ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ലഭ്യമായ സാറ്റലൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഇതിനോടകം തന്നെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തുവെന്നാണ്. സുഡാനി സായുധ സേന, പാരാമിലിറ്ററി വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സ് എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം. ഈ യുദ്ധം രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഭവനരഹിതരാക്കുകയും പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു. നിലവിലെ സാഹചര്യം സുഡാനിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം പേർക്ക് അടിയന്തര സഹായം ആവശ്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സംഘർഷം പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെട്ടതല്ല. സുഡാനിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വംശീയവും മതപരവും സാമ്പത്തികപരവുമായ അസമത്വങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കീർണമായ ചരിത്രമുണ്ട്. വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ അറബ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷവും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലെ അറബിതര വംശീയ വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ, ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും സമ്പത്തും വടക്കൻ എലൈറ്റ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കി. എണ്ണ, സ്വർണം പോലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ വിതരണത്തിലെ സാമ്പത്തിക അസമത്വവും വികസന കാര്യങ്ങളിൽ ഡാർഫൂർ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതും സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. കൂടാതെ സുഡാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ചരിത്രം സൈനിക അട്ടിമറികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം മുൻ സൈനിക സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന സുഡാനി സായുധ സേനയും റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള അധികാരവും സമ്പത്തും കൈവശം വയ്ക്കുവാനുള്ള പോരാട്ടമാണ്. 1956 സുഡാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം രാജ്യം തുടർച്ചയായ അസ്ഥിരതയ്ക്കും ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഒന്നാം സുഡാൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം വടക്കൻ അറബ് മുസ്ലിം ഭരണകൂടവും തെക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ആനിമിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ മതപരമായ ഭിന്നതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ശരീഅത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം സുഡാൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന ഈ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഫലമായി 2011 രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗം ദക്ഷിണ സുഡാൻ എന്ന പേരിൽ സ്വതന്ത്രമായി. ഇതിനിടയിൽ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ ഡാർഫൂർ യുദ്ധം വംശീയവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ സംഘർഷങ്ങളാൽ രക്തരൂക്ഷിതമായി. നിലവിൽ 2023 മുതൽ രാജ്യത്തെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിനായി സുഡാനി സായുധ സേനയും റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള അധികാര പോരാട്ടം മറ്റൊരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധമായി തുടരുകയാണ്. ദീർഘകാല ഏകാധിപതിയായിരുന്ന ഒമർ അൽ ബഷീറിനെ 2019 പുറത്താക്കിയത് ഒരു പരിധിവരെ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും
2021 സൈനിക അട്ടിമറിക്ക് ശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ വീണ്ടും വഷളായി. ഇത് രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയിലേക്കും സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ വീണ്ടും ആളിക്കത്തിക്കുന്നതിനും കാരണമായി. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രളയവും വരൾച്ചയും കൃഷിനാശമുണ്ടാക്കുകയും രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാഘാതം ആളുകളുടെ കൂട്ടപലായനമാണ്. നിലവിൽ 13 ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് സുഡാനിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തത്. ഇതിൽ 8.6 ദശലക്ഷം പേർ രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നു. 3.8 ദശലക്ഷം പേർ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി പോവുകയോ തിരിച്ചു വരികയോ ചെയ്തവരാണ്. ഈജിപ്ത്, ചാഡ്, ദക്ഷിണ സുഡാൻ, ലിബിയ, ഉഗാണ്ട, എത്യോപ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് സുഡാനീസ് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പ്രധാനമായും ആശ്രയമൊരുക്കുന്നത്. കൂടാതെ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയോളം വരുന്ന 25 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് മാനുഷിക സഹായം അനിവാര്യമാണ്. 2024 ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും സുഡാനിലെ ഡാർഫൂർ മേഖലയിൽ ക്ഷാമം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഭക്ഷണമില്ലായ്മ, വെള്ളം, മരുന്ന്, ഇന്ധനം എന്നിവയുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം കാരണം 25.6 ദശലക്ഷം പേർ കടുത്ത ഭക്ഷ്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥ നേരിടുന്നു. ഈ യുദ്ധക്കെടുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയുമാണ്. UN കണക്കുകൾ പ്രകാരം 3 ദശലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുവാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ പട്ടികയിലാണ്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം ഗർഭിണികൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ പരിചരണം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ സുഡാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിശുപലായന പ്രതിസന്ധിയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. 19 ദശലക്ഷം സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ 90% പേർക്കും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Mr. President, distinguished members of the Security Council, I would like to express my gratitude for the opportunity to brief you on the situation concerning UNISFA and Abyei, alongside the Special Envoy of the Secretary General for the Horn of Africa. Mr. President, the political process between the Sudan and South Sudan on Abyei and border issues remains stalled, as it has been since the outbreak of the Sudan conflict in April 2023. Nonetheless, in May, both parties indicated to the UNISFA Strategic Review Team their openness to resuming contact on Abyei with the United Nations and African Union support. Last month, following a visit of the South Sudanese Foreign Minister to Port Sudan, the two countries announced their intention to reactivate cooperation agreements focusing on security and the economy. Since then, South Sudan has reconstituted a committee to pursue dialogue on Abyei. Special Envoy Song will provide you with an additional update on matters related to the political process and other regional issues. These movements towards dialogue are welcome developments. However, considerable challenges remain in achieving progress on the final status of Abyei. These include the dynamics related to the ongoing war in the Sudan
and the political uncertainty in South Sudan. I also urge both South Sudan and Sudan to go beyond statements of intentions and to accelerate the implementation of existing agreements, as well as use the coordination mechanisms established to address outstanding challenges. UNISFA and the Secretariat are ready to support. In the recent strategic review of UNISFA, the Secretary General outlined a reinvigorated political role for the mission, which stands ready to provide support to the parties as they plan a resumption of talks. As per its mandate, the African Union continues to have a critical role in facilitating engagement, and the mission will continue its close coordination with the African Union in this regard. Mr. President, in Abyei, UNISFA has continued to report an increased presence of Rapid Support Forces elements and associated individuals in northern Abyei. This presence has contributed to elevated levels of crime, particularly in Amiet Market. The market's rapid growth in recent years has made it a potential flashpoint for intercommunal tensions, adding a new challenge for UNISFA. The presence of armed actors, including the Rapid Support Forces, have also resulted in the establishment of illegal checkpoints in northern Abyei. UNISFA has had no choice but to engage regularly with armed actors present in the area to facilitate their removal, remind them that their presence in the Abyei administrative area is contrary to the demilitarized and weapon-free status of Abyei, and prevent their return. In addition, armed actors have arbitrarily arrested local residents, including Community Protection Committee members and some officials appointed by Khartoum. This is deeply concerning. I reiterate the Secretary General's call for the immediate release of those illegally detained. South Sudanese security forces also continue to be present in southern Abyei in violation of the demilitarized and weapons-free status of Abyei. In early October, fighting broke out among South Sudan People's Defense Forces, elements at Athoni Junction. Several soldiers were killed and more than 100 civilians sought refuge at UNISFA bases. I reiterate the call for the immediate withdrawal of all armed forces and other armed actors from Abyei in conformity with the weapon-free status of Abyei. While regional dynamics and the presence of the Rapid Support Forces have added complexity to relations between the communities in Abyei, the reduction in intercommunal violence seen in previous reporting periods has largely been maintained. UNISFA worked closely with the communities in this regard, including through the convening of a successful post-migration conference in Todach in May and June. The conference led to an agreement between Ngok Denka and Miseria representatives on the reverse migration. Nonetheless, tensions between the two communities and underlying grievances persist, notably in Amiet Market. Tensions also continue to exist between the Ngok Denka and Nuer community. Last month, clashes between the two communities in southern Abyei led to more than 150 displaced people temporarily seeking refuge at two UNISFA bases. Mr. President, as outlined in the recent strategic review of UNISFA, the operational environment for the former Logistics Center and Joint Border Verification and Monitoring Mechanism headquarters in Kadugli, Sudan, has become simply untenable. The presence of armed groups along the route has prevented resupply by road. Fighting in the area creates risks for the safety of peacekeepers at the base.
The situation has become more dire with a surge in targeted drone strikes conducted by the Rapid Support Forces against the Sudanese armed forces, which has affected the air operations of the mission adversely. With headquarters functions for the JBVMM already relocated to Abyei, UNISFA is undergoing a reduction of their presence in Kadugli. As JBVMM operations continue from its 2 team sites in the safe demilitarized border zone, I urge the government of the Sudan to provide support without delay towards the mission's temporary withdrawal from Kadugli until the situation improves, including all the necessary clearances. Mr. President, the war in the Sudan and the continued influx of people displaced by the conflict continues to create economic hardship for the population of Abyei. UNISFA has worked to facilitate the activities of humanitarian partners who continue to deliver support to those in need, including interventions targeting high levels of acute malnutrition among children. Funding challenges have had an impact on partners' capacity for humanitarian support. Indeed, the Food and Agriculture Organization was forced to cease its operations in Abyei at the end of July, and the World Food Programme has reduced its footprint. The heightened humanitarian needs in Abyei, combined with the perennial lack of basic services, underscores the continued importance of the Abyei Joint Program of the United Nations country teams in the Sudan and South Sudan, implemented with programmatic funding from UNISFA. The joint programs work towards an environment conducive to peaceful existence in Abyei and to encouraging and leveraging the presence of UN agencies, funds, and programs remains important. We must, at the same time, be clear-eyed that with much less funding available and a minimized presence, there are difficult days ahead for peace building in Abyei. The mission's work to promote the rule of law in Abyei is more critical than ever, as rising crime rates represent an aggravating factor for intercommunal tensions. This is particularly true in the Amiet market area. The recent strategic review outlined a plan to combine UNISFA's military, police, and civilian capacities to enhance its efforts in the Amiet market. As the Secretary General pointed out, however, the best way to provide vital rule of law and stabilization support in Amiet market is via the deployment of the formed police units authorized by the Security Council. I reiterate our urgent request to South Sudan and Sudan to provide full support for the immediate deployment of these important assets, along with the full contingent of authorized individual police officers. United Nations Police in UNISFA also continue to assist the Community Protection Committees and the Joint Protection Committee, which are community-based mechanisms that provide critical rule of law functions in the absence of the Abyei Police Service foreseen in the 2011 agreement. Women, peace, and security priorities remain a high priority in UNISFA's work, including increasing the numbers of female staff and promoting women's participation in local conflict management. A notable success during the reporting period was the post-migration conference in May and June, with women making up 41% of community representatives, up from 36% at the pre-migration conference in December 2024. A women's conference organized in June, bringing together 132 women from the Ngok Denka and Miseria communities and leading to an agreement to establish a joint women's committee, was another step forward. Mr. President, the liquidity situation facing the organization, including peace operations, has forced UNISFA to implement contingency plans to reduce expenditures by 15%
for the current budget period. We must be upfront in acknowledging that these measures will impact the mission's mandate implementation capacity by reducing the number of military and civilian personnel, shrinking funds available for programmatic activities, and straining mission support activities. They will also impact the mission's ability to implement the plans and recommendations outlined in the August 2025 strategic review. Nevertheless, the mission remains committed to implementing its mandate, including the protection of civilians in Abyei. UNISFA and the Department of Peace Operations will continue to engage closely with the host governments, the local communities, and the troop-contributing countries to ensure full and open communication as these changes are put into effect, and we rely on their understanding and cooperation as we navigate this new reality. Mr. President, I want to thank the Acting Head of Mission and Force Commander Major General Robert Yawa Fram and all the uniformed and civilian personnel of UNISFA and the two country teams for their tireless efforts in support of peace and security in Abyei, particularly during these challenging times. I also want to thank the members of the Security Council for their consideration as we approach the possible mandate extension and for their continued support to UNISFA. Thank you, Mr. President. സുഡാനിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് അടിയന്തരമായൊരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം അനിവാര്യമാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാർത്ഥി ഏജൻസിയായ UNHCR ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും അവശ്യ വസ്തുക്കളായ പുതപ്പുകൾ, സോപ്പ്, കൊതുക് വലകൾ തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സഹായത്തിനായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ ഫണ്ടിംഗ് നിലവിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീരെ കുറവാണ്. സുഡാനിലെ യുദ്ധം തുടർന്നാൽ ഈ മേഖലയിലെ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും അപകടത്തിലാകും. അതിനാൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി കൂടുതൽ സഹായം എത്തിക്കുകയും സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് ഊർജം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്.